Kim Tai-ho Kurt in den dunklen Schatten der vergessenen Wartungsabien von Station Ket 7, sein von der Arbeit gezeichneten und reparierten in Defektstromverbindung. Wenn der Gerich von Ozon und recycelte Luft sein Näs, Fult, Funken spruten von seinen selbstgemachten Werkzeugen, die Ausschott zusammengebaut hat. In Herem lebten Ausgestoßen in provisorischen Unterkünften Menschen wie selbst, die nirgendwo anders hingehen konnten, in der endlosen Weite der Weltraums. Ihr Häuser bestanden aus alten Metallplatten, zerrissen Planen und allem, was sie in den Malhaufen der Station finden konnten. Das war ihr Leben geworden, versteckt in den Tiefen einer Raumstation. Wo niemand sie sehen oder sich sie kümmern musst, aber innen samt die Station voller Aktivität. Alrirdishendler und Diplomaten führten ihr Geschäft, wenn sie die Obdachlos-Bevölkerung ignorierten. Die ihr Infrastruktur am Laufen hielt, und Tai-ho und die anderen würden die Klimaanlagen ausfallen, die Kraftwerke zusammenbrechen und die Lebenserhaltungsdienst versagen. Aber das interessiert niemanden von den reichen Bewohnern der oberen Ebene und dort Tai-ho war nun seit 3 Jahren hier, seit sein Militärtransporter bei einem Piratenangriff zerstört worden war. Sein Kameraden hatten all ein Passage nach Haus gefunden, aber hat sich entschieden zu bleiben. Etwas hat ihn hier gehalten, etwas, das selbst nicht richtig verstehen konnte. Vielleicht war es das Gefühl, gebraucht zu werden, auch wenn es nur von anderen vergessenen war. Die tägliche Arbeit war hart und gefährlich, hielt reparierte ihn Stromleitung. Die jeden Moment explodieren konnte, just dann hat ein Leck. In einem Wasser gestopft, das die halb Eben hat überfluten können. Sein militärische Ausbildung als Ingenieur hat ihn dabei, aber meistens musste improvisieren und hoffen, dass seine Reparaturen hielten. Wieder in Arbeit gut gemacht, Moment Park Sujin. Eine hamalige Ingenieurin, die sein echter Wartungsabien teilt, sie reichte ihm das mit recycelter Proteinbrühe, von deren Oberflächdampf aufstieg. Die Wächtermenschen sind zufrieden, dass ihr Laderam wieder funktioniert. Sujin war ein der wenigen Menschen hier, mit denen Tai-ho wirklich sprechen konnte. Sie hat einmal für ein Großraumfahrtgesellschaft gearbeitet, bis einen Fall ihr Karriere beendet hat. Jetzt war sie wie ein Übelband, die sich jeden Tag aufs Neue beweisen musste. Tai-ho nickt und nahm die dürftige Mahlzeit denkbar an. Das war oft alles, was sie zu essen bekämen, recycelten Rohstoff, die aus den Abfällen der Station gewonnen wurden. Durch das Beobachtungsfenster konnte die kristallinen Formen der Wächter sehen, die sich durch ihr transparenten Korridor bewegten. Ihr Körper brachen das Licht in prismatischen Mustern wunderschön, aber kalt. Wie die meisten Außerirdischen sahen sie Menschen als notwendiges Gürgernis. Die Wächter waren Händler, die mit seltenen Kristallen und Edelsteinen handelten. Ihr Körper bestanden aus lebendem Kristall, der in verschiedenen Farben schimmert. Sie kommunizierten durch Lichtmuster unten, bei Weißerbrekens Glas klangen. Für sie waren Menschen primitiv, kurzlebig Wesen, die nur für einfach Arbeiten zu gebrauchen waren. Manchmal frage ich mich, ob wir uns nur etwas vormachen. Für Sujin fort und setzt sich nebenan, zu denken, wir gehören hier drauen. Zwischen den Sternen, es war ihm frage, die Tai-ho oft beschäftigt. Die Menschheit war noch jung im galaktischen Maßstab. Andere Spezies hatten Jahrtausend Zeit gebt, ihre Zivilisation zu entwickeln, während Menschen gerade erst gelernt hatten, ihre eigene Galaxie zu verlassen. Viele der älteren Rassen betrachteten sie als barbarisch und unzivilisiert. Bevor Tai-ho antworten konnte, begannen die Notfallsiren der Station zu heulen.
Rotlichter tauchten die Wartungsabien in Blutrot-Schatten, rendien automatisiert stimmt durch die Korridor in einem Dutzend außerirdischer Sprachen Act. Die Nachricht war einfach. Aber erschreckend, in unbekannt Flott war Gerard. Aus dem Hyperraum AUFGT dort in diesem Moment was Taiho, das sich als ändern wird. Die Zeit der Versteckens war vorbei. Der Grobildschirm im zentralen Hub der Station siegt einen Anblick, der selbst die verrensten außerirdischen Händler war verquickenlich. Massiv Schiff, dunkel wie die Leerswischen, den Sternen, hingen im Weltraum wie ruberisch Besten. Ihr Rumpf waren mit den Narben anseliger Schlachten übersät, und aus den Waffenöffnungen glut besartig Energie. Die Haien drängt sich durch die Mensch von Flacklingen, und Arbeiten, die sich versammelt hatten, die Ankunft zu beobachten. Sein kleiner Körperbau erlaubt ihm, zwischen den gugren außerirdischen Gestalten hinterzuschelfen und hier und das Kommandozentrum heranzukommen. Wo der Regierungsretter Station in einer Notfallsitzung tagte dort die Schiff sahen, aus wie Oldtrum aus Metall und Tod. Jedes einzeln war gräger als die meisten Raumstationen, die Haien gesehen hat. Ihre Oberflächen waren nicht glatt wie die eleganten Schiffe der friedlichen Handlerzivilisation, sondern rau und praktisch gebaut für Krieg und Zerstörung. Seltsam Symbole waren in ihr Rumpf eingebrannt, wahrscheinlich die Namen der Welten, die sie erobert hatten. Skrin, flüstert ein Zephyriner Pilot, dessen Gefiederte kam sich vor Schrecken gegen seinen Schädel legt. Ich hab Geschichten gehört. Sie Wörschlingen ganz Welten. Die wörtlichen Haien war einen kalten Schau aber den Rücken laufen. Hat schon von den Skrin gehört, jeder im Weltraum kennt die Geschichten. Sie waren ihn. Alte Kriegeras. Die Dutzend von Systemen durch Einschüchterung und überlegen Technologie erobert hat. Man sagt, dass sie kein Gefangenen machten und kein Neid kannten. Das Verraumschiffte Skrin. Ein kilometerlanger Dreadnought, bewegt sich hier. The Station. Sein Kommunikationsansel nistet zum Leben und füllt den Hub mit einer Stimme wie malende Metall. Die Besetzungsmatrix keinem darum. Die harten außerirdischen Silben in verstandlich Sprache zu wandeln. Der Klang war schrecklich. Wie das Schreien von Metall unter enormem Druck. Es war klar, dass die Skrinsprache nicht für friedlich Gespräch entwickelt worden war, sondern für Befehl und Drohungen. Jedes Wort klang wie ein Wurf, die darauf wartet, abgefeuert zu werden. Station Ket 7. Ihr werdet Tribut vorbereiten, Ressourcen, Bevölkerung. Technologie Hales gehört jetzt dem Skrin-Imperium. Hat in Rotation aus Sternzeit, zu gehorchen, oder wir werden ens mit Gewalt nehmen, was wir begehren. Die Übertragung dient only nur das Summen der Lebenserhaltungsdienst der Station und das Lichtschlagen mehrerer irdischer Zivilisten zurück, Haien beobachtet. Wie die Ratsmitglieder wörterte von einem Dutzend verschiedener Spezies sich mit kaum verhalter Panik und Sachen, die still, die folgt, war fast unerträglich. In den Gesichtern ihn herum sah Haien pure Verzweiflung. Mutter hielten ihr keine Feste, Händler starrten auf ihr lebenslangen Ersparnis, die nun wortlos wurden content, alte Wiesen. Die Krieg überlebt hatten, weinten wie Kinder. Wir haben kein Wohl, sagt Ritten Wechsthora, deren kristallin Stimme durch die Kammer resonierte, die Skrin Flottkantens mühelos zerstreuen. Wir müssen verhandeln, ihr Wort klangen hohl. Selbst für sie, jeder im Raum wusste, dass Verhandlungen mit den Skrin bedeuten, zu geben und zu hoffen, im Leben zu bleiben. Es war kein Aktwald, es war Capitulation. Verhandel. Die Stimme gehört dem Moldanerat Gestar, dessen Gas vermeid. Gestalt war Aufregung wot. Die Skrin verhandel nicht,
sie erobern, als der Rat ins Chaos abstieg, spürt Haien wo etwas in seiner Brust aufsteigen, ein vertrautes Gefühl aus seinen Tagen als Soldat, dasselbe Gefühl, das ihn dazu getrieben hat, sich für die gefährlichsten Missionen zu melden, zwischen Zivilisten und den sicheren Tod zu treten, blickt auf die vergünstigten Gesichter ihn herum und traf ihn entschieden, die als werden wird, die Ratskammer verstummt. Als kommt aus der Mensch der Sache hervortrat. Sein einfach Wortungskleidung an sein angepflegt als sie sorgen rechtlich Blick der irdischen Würdenträger auf sich, ließ sich nicht behren und ging ins Klassen weiter. Sein Stiefel holten auf dem polierten Boden, der Kammer, ein Geräusch, das in der plötzlichen Still ungewöhnlich laut wirkt. Spürt die Blick aller Anwesenden auf sich manch neugierig, ander amüsiert, die meisten jedig voller Verachtung. Ein obdachloser Mensch wagt dies, vor dem mächtigen Rat zu sprechen. Das war in ihrer Gesellschaft praktisch unerhört. Wird. Right, beginne. Sein Stimm ruhig trotz der Tragweite dessen, was vorschlagen wollte. Ich möchte mein Dienst der Verteidigung dieser Station anbieten. Gelegter durchlief die Kammer, Thiels Nerves, Thiels Spatisch. Die kristallinen Körper der Wörter funkelten in amusierten Mustern. Wenn die gasförmigen Moldane reiten kitschenden Wirbeln tanzten, selbst die gefiederten, Zephyriners zwitscherten ließ vor sich hin, als hätten sie dort einen guten Schuss gehabt. Ritten wechselte es kristallin Gestalt während sich und brach das Licht in Mustern. Die bei ihrer Spezies Belästigung ansehten, ihr Stimm klang wie Zerbrechens Glas, als sie sprach, Mensch, du sprichst von Verteidigung gegen die Skrin, du bist obdachlos, vergessen, was könntest du möglicherweise bieten? Die Wort trafen die Peitschenhieb, aber hat schon Schlimmeres ertragen. 3 Jahre lang hatte sich diese Art von Verachtung anhören müssen. Für die reichen Bewohner der oberen Ebenen war unsichtbar, wie nur ein weiter menschlicher Abschaum, der in den Tiefen der Station dahin vegetiert, aber hat etwas, was sie nicht hatten, erkannt jeden Winkel dieser Station, jed vergessen, Kammer, jed versiegelte, jed stillgelegt System, wenn sie in ihren luxuriösen Quartieren lebten, hatte die Geheimnis der Station erforscht. Griff in sein Arbeitskleidung und zog ein kleines Datenpad hervor, dessen Bildschirm mit technischen Schaltplänen flackert. Die Reit verstummten, als sie das Gurt erkannten, es war ein militärisches Modell, viel zu fortschrittlich für einen einfachen Wartungsarbeiter. Die Station wurde während der Galaktischen Krieges vor 3 Jahrhunderten gebaut. Die ursprünglichen Verteidigungen wurden nie entfernt, sie wurden einfach aufgegeben, als der Krieg endet. Ich habe 3 Jahre damit verbracht, jeden vergessenen Korridor, jede versiegelt Kammer zu kartieren. Die Waffen sind noch da und warten. Die Kammer wird still. Als sein Datenpad aktiviert und ihn holographisch anzeigt der versteckten Bewaffnung der Station produzierte. Alte Partikelkenen, Schildgeneratoren und Reaktorenbatterien erscheinen in der Projection, ist dann dort in der gesamten Superstruktur der Station markiert. Die Reit starten ungläubig auf die Anzeige. Jahrhundertelang hatten sie auf einer Festung gelebt, zu wissen, die Waffen waren da, direkt unter ihren Füßen, hinter Wunden, in vergessenen Kammern. Hat sie gefunden und kartiert. Die System wurden entwickelt, gegen das Imperium zu kämpfen, fuhr fort, aber sie wurden genauso gut gegen die Skrin funktionieren. Das Problem ist, dass sie jemanden benötigen. Der sowohl die alte Technologie als auch moderne Kriegstaktiken versteht. Jemanden, der die menschlich Militärgeschichte studiert hat,
Ratgestar es gas vermeid gestalt wirbelt vor Interesse. Und du Besitz dieses Wissen? Ich war ein taktischer Ingenieur im Verteidigungs, bevor ich hierher kam. Aber, noch wichtiger, ich kenn die Station besser als jeder andere. Ich habe in ihren vergessenen Orten gelebt, ihr Geheimnis gelernt. Gebt mir eine Chance, und ich zeig euch, dass manchmal die Obdachlosen die mutigsten von allen sein können. Für einen langen Moment erstreckt sich still durch die Kammer. Die Reich tauschten Blick aus, kommunizierten in ihren eigenen Sprachen. Und Methoden, schließlich sprach Wächtermenschen, nun Gott, Mensch, du darfst dies versuchen, aber wiss, dass wir sagen den Tat für, und all bedeutet. Hau nicht grimmig, dann sollten wir besser dafür sorgen, dass wir nicht versagen. Tief in den verlassenen Sektoren der Station arbeitet Choi-Min-ho zusammen mit Park Soo-jin daran, die erste Verteidigungsplan zu aktivieren. Die Maschine riecht nach Jahrhunderten des stillsamen Leben. Ihr Energieiselen bauten langsam Ladung auf. Sie arbeitet in wachsend Gruppe von Freiwilligen mit verzweifelter Effizienz. Endlich war so viel Menschen unterirdisch. Die normalerweise einander mieden, arbeiteten nun Seat in den staubigen, vergessenen Kammern der Station. Ihr Hände waren schmutzig von der Arbeit, ihr Kleidung zerrissen von den scharfen Kanten alter Maschinen, aber ihr Augen brannten vor Entschlossenheit, et nie gedacht, dass ich mal neben einem Zephyriner Exil kämpfen würde. Moment, Jang Soo-young, eine hamalige Sicherheitsofficer, die ihr Position verloren hat, nachdem sie die Korruption ihrer Vorgesetzten in Frage gestellt hat. Sie reicht Werkzeuge en Keksmare weiter, in wagelinlich alrirdisch, deren einst Stolzfedern durch Jahr der Lebens im Schatten stumpf geworden waren. Keksmare war einmal eine Leitpilotin gewesen, bever politisch Intrigency ins Exil getrieben hatten. Ihr Art war bekannt für ihr Arroganz und ihren Stolz, aber das Leben in den unteren Ebenen hat sie demütig gemacht. Jetzt war sie froh, überhaupt jemanden zu haben. Damit ihr sprach, ihr Volk hat ein Sprichwort, antwortet Keksmare, stimmt trotz ihrer Umstände die melodischen Ten ihrer Spezies. Der Feind meines Feinds ist mein Freund, heut sind wir all Freund. Die Freiwilligen kämen aus jeder echter Unterwelt der Station. Da war Kyung-Soo, einen neidgefallener Mörderwaffen-Spezialist, dessen Wissen über aurirdisch Bewaffnung sich als unschätzbar erwies. Sein Massigen. Reptilianartigen und konnten die empfindlichsten Waffenteil mit bereschender Precision Hand HAB in dort Songheigen war eine hamalige Pilotin, deren Spielsektor eos gekostet hat bis auf ihr Figiten. Ihr Finger zitterten noch manchmal vom Entzug, aber wenn sie die Kontrollen der alten Verteidigungen bediente, waren sie so ruhig wie ein Schurk bei einer Operation. Dutzend andere waren da. Wörter von Spezies aus der ganzen Galaxie. Allwährend durch ihr Verzweiflung an ihren Glauben und Taihos unmöglichen Plan. Ein alter Kristallingelehrter, der wegen ketzerischer Theorien verbannt worden war. Ein junger moderner Techniker, der sein Gas vermeid Gestalt nutzt, in Entwortungsschätze zu gelangen, Menschen verschiedener Nationalitäten. Die all ihre eigenen Geschichten von Verlust und Wahrheit hatten, Statusbericht, rief Taiho, also die Kammer betrat, sein Wolle zusammengesuchte Komponenten, sein Kleidung war noch schmutziger als Suva. Und Schweiperlen glitzerten auf seiner Stirn in schwachen Lichter noch Beleuchtung. Verteidigungsblatt 3 ist online, birgt die Zugin, wenn sie auf einen flackenden Monitor start. Plattformen 1 und 2 zeigen noch Leistungsschwankungen. Aber wir sollten sie innerhalb der Stunde einsatzbereit haben. Ihr Stimmklang müde aber hoffnungsvoll.
Nach drei Jahren des sinnlosen Reperturbeiten arbeitet sie endlich in etwas, das wirklich wichtig war. Die alten Waffen errockten nach Jahrhunderten der schläfsam Leben, und sie war diejenige, die ihnen neus Leben einhaucht. Gott, die Skrin positionieren sich für ihren gültig Forderung. Wir müssen bereit sein. Taiho bewegt sich zwischen seinen Freiwilligen, aber perkt der Arbeit und bot Ermutigung. Die Person hier war von ihrer Gesellschaft verstohlen, wurden, als wertlos oder gefährlich eingestuft. Jetzt wären sie die einzige Hoffnung der Station. Renderarbeitet, das Taiho und das Gespräch. Das war wenigen Stunden mit dem Rat geführt hat. Sie hatten ihm die Erlaubnis gegeben, es zu versuchen, aber konnte Zweifel in ihren Augen sehen. Für sie war immer noch nur ein obdachloser Mensch, der Held spielte dort bald würden sie lernen. Das Obdachlosigkeit ihm etwas Wertvolles beigebracht hat. Wenn man nichts mehr zu verlieren hat, ist man frei, als für andere zu riskieren. Die Wartungstunnel der Station Cat 7 waren zu einem Labyrinth aus improvisierten Waffen und Versteck. Soldaten geworden. Don Haien krog durch einen Luftanschlag. Sein kleiner Körper war perfekt für die engen Raum, die Gurgiroriadisch nicht durchkehren konnten. Hinter sich lag ein Paket mit Sprengladungen, das bald die eigene Infrastruktur der Station in ihn verwandeln wird. Sie nicht mussten warm kriechen über das kalte Metall, und der Entschack drückt gegen sein Schultern. Aber Don Haien war daran gewohnt, als Kind hatte sich oft in herrlichen Rumen versteckt, wenn die Erwachsenen betrunken und gealtertig wurden. Dies vergeht, unsichtbar zu werden. War jetzt zu einer Waffe geworden. Denkt daran nistet. Taihos Stimme durch ihr improvisiertes Kommunikationssystem. Wir versuchen nicht, ihr Führkraft zu erreichen. Wir wollen, dass sie vergehen Mieter, denn sie vorken bluten. Die Wort halten durch die Kopfhörer, die sie als alten Kommunikationsjunt zusammengebaut hatten. Das System war primitiv, aber es funktionierte. Wie so vieles andere in ihrem Widerstand war es ein Beweis dafür, dass Einfallsreichtum wichtiger war als teure Ausrüstung. In den enteren Ladrumen fortlinien sie ein Team aus Freiwilligen, verschiedener Spezies bei der Vorbereitung improvisierter Sprengstoffe. Ihr Hintergrund im Bergbau hat ihr Fachwissen in kontrollierten Sprengungen verschafft, verhindert. Die sich perfekt für Guerilla-Krieger eignen, jen war, einmal in respektierte Sprengstoffexpertin gewesen, bis ein Unfall in den Minen ihr Karriere beendet hat. Der Unfall war nicht der Schuld gewesen, aber sie hat trotzdem die Verantwortung übernommen und war ins Exil gegangen. Jetzt endlich konnte sie ihr Vergehen wieder für etwas Wichtiges einsetzen, die Skrin. Worten in traditionell Verteidigung, erklärt sie ihrem Team Renderarbeit, Schild, Barrieren, Direct Confrontation. Stattdessen wurden sie Geisterfeinden. Ihren bewegten sich geschickt zwischen den chemischen Komponenten, mischen Haushaltsreiniger mit industriellen stillend, Lichtbeherrschungen zu schaffen. Die Bomb war anders. Angepasst an ihren spezifischen Zweck und Standort. 3. Her hat das erst Screen-Interboot in der Station angedeckt. Das Gurgisch von Schneidbrennen echoed durch die Korridor, als die Eindringling sich darauf vorbereiten, den Rumpf zu durchbrechen. Aber anstatt sich den Zivilisten zu feinden, wurden sie auf etwas stoßen, dem sie nahe begegnet wären. Menschliches taktisches Denken kombiniert mit alrirdischer Verzweiflung. Die erste Explosion erschüttert die Station, als Don Haiens Ladungen kritische Stromleitungen zum Andockbereich durchtrennten. Notbelüftung flackert und entwarfen heimlich Schatten, als die Skrin-Streitkräfte sich in der Dunkelheit wiederfanden.
Da begann der wirkliche Angriff von versteckten Positionen. In der ganzen Station schlugen Taihos freiwillig mit chirurgischer Precision zu. Ein modifizierter Bergbauleser hier, ein umgebohrter Frackleiter dort. Jeder Angriff war klein, scheinbar unbedeutend, aber zusammen begannen sie, ihren Tribut zu fordern. Die Skrinkrieger stolperten durch dunkel Korridor, ihr Schwerpanzerung. Mehr Hindernis als Hilfen den engen Gängen. Sie waren darauf trainiert, gegen andere Armeen zu kämpfen, nicht gegen Schatten, die aus den Wunden sprangen und wieder verschwanden. Why, verlangt die Stimme des Skrin-Kommandanten über den abgefangenen Communications-School? Why können dies primitiven und sehr schwicken? Versteckt im zentralen Computerkern der Station lächelt Taiho grimmig. Die Antwort war einfach. Menschen hatten ihr Gesamtgeschichte damit verbracht zu lernen, wie man gegen starke Feind kämpft. Heute wird ihnen dieses Wissen Gott dienen. Das Skrin-Kommandoschiff Asterisk Verschlingers Klinge Asterisk King im Weltraum war ein verwundetes Tier. Sein Backbetrieb spuckt die Atmosphäre in brillanten, strammen, kristallisierten Gases aus. Innerhalb der Station holten Jubelruf durch die Wartungsebenen, als freiwillig zu sahen, wie das feindliche Schiff darum kämpfte, seine Position zu halten. Der Anblick war atemberaubend das massive Kriegsschiff, das noch vor Stunden so bedrohlich und unbesiegbar gewirkt hat, treibt nun hilflos im Raum. Funkenfonten sprühten aus der beschädigten Section, und die normalerweise so diszipliniert Formation der Skrinflot geriet ins Wanken. Ich kann nicht glauben, dass es funktioniert hat, flüsterten so Haien. Ihr zitterten noch vom Adrenalin der Angriffs. Sie war die Genig gewesen, die den modifizierten Fractal pilotiert hat, der den improvisierten Torpedo zu. Der schwachen Stell des Skrinschiffs brachte in Verwundbarkeit, die Taiho durch das Studium alter taktischer Datenbanken identifiziert hat. So Haien war einmal ein der besten Piloten der Handelsflotte gewesen, bis ein tragischer Unfall ihr Nerven zerbrochen hat. Jahrelang hat sie sich nicht getraut, wieder zu fliegen, aber heute, mit dem Schicksal der Station auf dem Spiel, hat sie ihr Angst überwunden und das unmöglich gewagt. Der Plan war von kühner Einfachheit gewesen, woran die Skrin sich auf ihre Interaktionen konzentrierten und erwarteten, dass die Bedrohung aus dem Inneren der Station kommen wird, hat ein kleines Team Wartungskapsel benutzt, sich dem Kommandoschiff von seinem toten Winkel zu nähern. Der Torpedo war nichts weiter als ein Frachtcontainer, gefüllt mit Industriesprengstoff und Metallschrott. Aber Gelität von menschlichem Einfallsreichtum und verzweifeltem hatte sein Ziel gefunden. Die Wartungskapsel waren eigentlich für Routine-Reparaturen in der Auenholder-Station gedacht. Niemand hat erwartet, dass sie als Angriffsphase verwendet werden könnten, aber das war genau die Art von unkonventionellem Denken, die Skrin nicht vorhersehen konnten. Die Skrin bitten Verhandlungen, berichtet bei Jong Seok, von der Communication Station. Der hamalige Diplomat hat im Exil gelebt, nachdem ein politischer Skandal sein Karriere beendet hat. Aber sein Sprachkenntnis erwiesen sich als unschätzbar beim Empfangen feindlicher Betragungen. Jong Seok verstand ein Dutzend Sprachen und Dialekt, in Fähigkeit, bei ihm einst diplomatisch Touren geöffnet hat. Jetzt nutzte sie, in die Kommunikation der Feinds einzudringen und ihr Plan zu durchschauen. Taiho studierte die taktische Anzeige und beobachtet, wie das beschädigte Skrinschiff sich langsam von der Station zurückzog. In herum, warten sein Freiwilligen auf Befehl, ihr Gesichter zeigten ihn Mischung aus Erschöpfung und Hoffnung. Die Stimmung im Raum war elektrisierend. Zum ersten Mal seit Beginn der Kreis hatten sie bewiesen, dass die Skrin nicht unbesiegbar waren.
Der Mythos hierom Verwundbarkeit war gebrochen, und das verwundert uns. Sie testen uns, sagte schließlich, das war nur der erste Versuch. Sie wollen sehen, wozu wir wirklich fähig sind. Also was machen wir? Fragt Quan Minjeng, eine ehemalige Militäristin. Die verwundeten Wunder Interaktion behandelt hat. Ihr waren noch blutverschmiert von der Arbeit. Aber ihr Augen brannten vor Entschlossenheit. Taiho blickt auf die Gesichter in ihrem Menschen und irdisch. Die von ihren Gesellschaften weggeworfen worden waren, standen, nun als gleich zusammen. Zum ersten Mal sieht Beginn der Kreis erlotte sich ein kleines Lächeln. Wir zeigen ihnen, dass manchmal die Great stark davon kommt, nichts mehr zu verlieren zu haben. Wir zeigen ihnen, Weihwächter aus sie hin, aber ihnen, durch die transparenten Aluminiumfenster. Sahen die Stirn schweigen zu, wie sich die vergessenen Bewohner der Station Cat 7 auf den Krieg ihres Lebens vorbereiten. Die improvisatische Abteilung der Krankenstation war mit dem Blut von einem Dutzend verschiedener Spezies belegt. Quan Minjeng arbeitet verzweifelt über der stillen Gestalt von Park Sujin. Ihr Hand bewegten sich mit der Präzision von jemandem, der so viel Tat gesehen hat. Sie herum fühlten die Verwundeten der Junction Screen-Angriffsgebieten. Verfügbaren Platz Dr. Gerrit von Blut und Desinfektionsmittel hing schwer in der Luft. Minjeng hat schon viele Operationen durchgeführt, aber nie unter solchen Bedingungen. Ihr improvisierten Instrument waren aus Wartungswerkzeugen und Kachengerten zusammengebaut. Das Operationslicht war ein umgebauter Arbeitsscheinwerfer, aber ihr Hand waren ruhig. Ihr Konzentration absolut dort Sujin lag regungslos auf dem Operationstisch. Ihr Gesicht gleich wie Papier. Ein Screen-Energiestrahl hat sie in die Brust getroffen, und die Verbrennungen reichten tief. Minjeng kämpfte gegen die Zeit, aber sie wusste, dass ihr Freundin möglicherweise nicht überleben wird. Wir haben Sektors wohl verloren. Birgit nahm Taijan, sein Stimmhol vor Erschöpfung. Der ehemalige Sicherheitschef trug seinen linken Arm in einer notdürftigen Schlinge, aber weigert sich zu ruhen. Wenn sein Lut noch kämpfen, die Screen durchbrechen und zur Verteidigung und sie nahmen kein Gefangenen. Die Wort trafen die HFY-Hammerschläge. Sektors will vor einer der Bereich gewesen. Die persönlich befestigt hat. Hat den Familien dort versprochen, dass sie sicher sein würden. Jetzt wären sie all tot, weil sein Verteidigung versagt hat. Taiho spürt das Gewichtsverlust, wie einen körperlichen Schlag. Sujin war von Anfang an bei ihm gewesen, in der ersten. Die an seinen unmöglichen Plan geglaubt hat. Jetzt lag sie im Sterben wegen Befehlen, die gegeben hat, Entscheidungen, die getroffen hatte dort in den letzten Stunden hatten sie bereits zu viel Freund verloren. Da war Jongmin, der Jungtechniker, der bei der Reparatur einer Verteidigungsplot von Screensoldaten bericht worden war, Hwan, die Kommunikationsextern, die bis zum letzten Moment Warnungen gesendet hat, bevor eine Explosion ihrer Station ist. Die Zivilisten in diesem Sektor, fragte, obwohl die Antwort bereits ein Namensgesichtsausdruck ablesen konnte. Weg, au, 23 Wiesen, die uns vertraut haben, sie zu beschützen. Die still, die folgt, wird nur warm summende, medizinischen Gerät an dem entfernten Gurgisch von Waffen voraus dem andauernden Kampf unterbrochen. Taiho schloss die Augen und spürte die drückende Verantwortung der Kommandos. Jede Entscheidung, die traf, trug das Gewicht von Leben, nicht nur seiner Freiwilligen, sondern der Tausenden von unschuldigen Wesen, die die Station ihr Zuhause nannten. Unter den Toten waren Kinder gewesen, Familien, die nur ein friedliches Leben führen wollten,
Wiesen, die ihr letzten Jahren Ruf verbringen wollten. Sie all hatten im Vertraut, und hat sie in Stich gelassen. Sir, rief een stem van de communication station. Es war Jojenbuhl, Colmac sen jaar alt, die sich freiwillig gemeldet hat, obwohl sie kein militärischer Erfahrung hat. Der Screen-Kommandant sendet auf allen Kanälen. Will direkt mit ihnen sprechen. Junbuhl war noch ein Kind, aber der Krieg hat sie schnell erwachsen werden lassen. Zitterten noch manchmal, wenn die Explosionen so nah kamen, aber sie blieb auf ihrem Posten und tat ihr Pflicht. Taiho öffnet die Augen und sah die erwartungsvollen Gesichter seiner Lut. Sie blickten nimmer. Noch so immer auf, suckten. Vorang, och render weltem sie herem zusammenbruch. Adacht en sujin, en die zivilisten insectors wilf, en all die anderen. Die den Preis für seinen Widerstand bezahlt hatten. Stelt in Deutsch, sagte schließlich, ist Zeit, die Skrinderan zu earnen, gegen was sie wirklich kämpfen. Als die Hartstimme der auerirdischen Kommandanten die Krankenstation öffelt, macht Taiho disturbenden Frau auf dem Operationstisch ein stummes Versprechen. Ihr Opfer und das Opfer aller anderen wird nicht umsonst sein. Die Obdachlosen, wären zu Wachtern geworden, und Wächter hörten niemals auf zu kämpfen. Die Groversam Lungschul der Station Cat 7 hat noch nie ein solches Salmenkampf beherbergt. Wörterte jeder Spezies an Bord der Station standen Schulter an Schulter. Ihr Unterschied in Angesicht der gemeinsamen Gefahr vergessen. Im Zentrum der Kammer sprach Taihoser Mensch, sein Stimm trug klar durch die universellen Besitzer. Der Anblick war augenblicklich gewesen, die sich normalerweise kaum sahen. Standen nun während da. Die Stolzen Wächter mit ihren kristallinen Körper neben den gasförmigen Moldani. Zephyriner mit ihren bunten Federkämmen zwischen menschlichen Arbeitern in schmutzigen Overalls. Klassenunterschied und Rassenvorteil waren plötzlich bedeutungslos geworden. Vor 3 Tagen sollte uns als ausgestoßen Beginner, sein Blick wandert über die gemischte Versammlung. Menschen und aurirdisch Gleichkommen. Wir waren die Vergessenen, die nicht galten, aber als die Screen kamen, waren wir diejenigen, die aufstanden. Die Wort holten durch die Halle weiter, bestärkt durch die emotionalen Übersetzer, die nicht nur sprechen, sondern auch Gefühle übertragen. Jedes Wesen im Raum konnte die Wahrheit in Taihos Worten spüren, unabhängig von ihrer Spezies oder HFY-Kunft. Dort in der Mensch konnte vertraut Gesichter sein aus seiner freiwilligen Truppe. Ander als der etablierten Bevölkerung, die sich schließlich entschieden hatten, ihre solch beizutreten. Da waren Wechsdauer, ihr kristallin Gestalt nun matt vor Erschöpfung, aber ihrens Klassenheit unerschütterlich. Neben ihr stand Kapitän Tervac der Zephyriner. Sein Stolzer kann zum Gruße erhoben. Tervac war einmal einer der reichsten Händler der Station gewesen, ein Wesen, das oft die niederen Spezies herabgeblickt hat. Aber die Screen-Invasion hat ihm gesehen, das Reichtum nichts bedeutet, wenn man tot war. Jetzt kämpft sieht und sieht mit denen, die einst verachtet hat. Die Screen glauben. Sie verstehen Kriegsführung, fuhr Taiho fort. Sie glauben an stark durch Herrschaft, an Sieg durch Furcht, aber sie sind noch nie etwas wie diesem begegnet einer verrinnten Front von Wesen, die nicht für Eroberung kämpfen, sondern füreinander. Sein Stimm wird starker mit jedem Wort. Dies war nicht mehr der obdachlos Repatriarbeiter, der in den Schatten gelebt hat. Dies war ein Führer, der aus der Verzweiflung geboren und durch den mit seiner Anhänger geformt worden war. Li Heyang, der ehemalige Sicherheitschef der Station, der entlassen worden war. Weil es sich geärgert hat, mit korrupten Beamten,
Du kooperieren, trat vor. Unser Verteidigungsnetz ist voll einsatzfähig. Jede Spezies hat ihr einzigartigen Fähigkeiten beigesteuerte Rechenkraft, moderne Aufklärung, Zephyrine Pilotenfähigkeiten und menschlich-taktische Innovation. Hey Young hat jahr damit verbracht, sein Entlassung zu beruhen, sich zu fragen, ob das richtig getan hat. Jetzt wusste ich integriert war wichtiger als in sicher Position gewesen. Die Screenflot gruppiert sich für einen finalen Angriff neu, Faktien Männer hinzu, die taktischen Anzeigen überwacht. Sie bringen alles mit, was sie haben. Das ist es. Männer waren brillante Strategien, die wegen ihres Geschlechts in der militärischen Hierarchie begängen wurden war, higher. In dieser improvisierten Armee von Außenseitern, wo ihr Talent endlich anerkannt worden. Taiho nickten spürt das Gewich der Moments, in herumstanden Wiesen, die Jahrhundert, damit verbracht hatten, einander mit Misstrauen und Argwohn zu betrachten, nun während der Obdachlosmensch, der diesen unmöglichen Kampf begonnen hat, kommandierte nun die Leute einer ganzen Station. Dann würden wir ihnen gemeinsam begegnen, sagte. Nicht als getrennte Spezies, nicht als die Vergessenen und die Privilegierten, sondern als Wächter dieses Ortes, den wir all unser Zuhause nennen. Die Versammlung brachen einen Chor der Zustimmung als kristallin Kuging von den Wächter, harmonisch Resonanzen von den Moldani. Wild Kriegschrei von den Zephyrinen und die entschlossenen Ruf seiner menschlichen Freiwilligen, als der Klang durch die Kammer holt, spürt Taiho etwas, das seit Jahren nicht erlebt hat, die absolute Gewissheit, dass genau dort war, wo hingehört. Die finale Schlachttat im Vakuum am Station Ket 7, eigentlicher Tanz aus, Licht und Metall, der die Dunkelheit mit Energiestreifen bemalt. Im Kommandozentrum der Station koordiniert Taiho die Verteidigung mit der ruhigen Präzision von jemandem, der sein war berufen gefunden hat. Der Weltraum um sie herum war ein Chaos aus explodierenden Schiffen und Energiestrahlen, klein, Skrinjuger tanzten zwischen den massiven Verteidigungsplan der Station, während die großen Schlachtschiffe ihre Hauptwaffen auf die kritischen System richteten. Es war ein Kampf zwischen alter Technologie und brutaler Gewalt, zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Das Screen-Flaggschiff bewegt sich in Position. Berichtet Han Sujin von der taktischen Station. Sie bereiten sich darauf vor, die Station direkt zu rammen. Sujin war erst vor wenigen Stunden aus den unteren Ebenen aufgestiegen, die gefallenen Kommunikationssefeinde zu ersetzen. Ihr zitterten noch vor Nervosität. Aber ihr Stimme war klar und professional. Verteidigungsplan, konzentriert das Führer auf die Triebwerk des Flaggschiffs, befahl Taiho. Lasst sie nicht Geschwindigkeit aufbauen. Die alten Waffensystem brollten zum Leben. Ihr Strahlen schossen durch den Weltraum, das massive Screen-Schlachtschiff zu treffen. Aber das feindliche Schiff war schwer gepanzert, und es setzt seinen intelligenten Anflug trotz der konzentrierten Bombardements fort. Das Flaggschiff war ein kilometerlanges Monster aus Stahl und Hass. Sein Rumpf waren mit den Trophäen Roboter, Welten geschmückt, und sein Waffen glätten vor mörderischer Energie. Wenn es die Station rammt, wird die Aufprallkraft ausreichen, sie vollständig zu zerstören. Aufprall in 60 Sekunden, wirken die Kim Jong-hee, ihr Stimme ruhig trotz der Grage der Bedrohung. In diesem Tempo würden sie den Hauptkampf durchbrechen. Jung-hee war in der Junction Freiwilligen, kaum 20 Jahre alt. Sie hat ihre Familie bei einem früheren Screen-Angriff verloren und kämpfte nun mit einer Entschlossenheit, die allem sie herum inspirierte. Taiho studierte die taktische Anzeige. Sein Geist reist durch Möglichkeiten. Die Waffen der Station
reichten nicht aus, das Flaggschiff rechtzeitig zu stoppen. Aber es gab eine Option, ein Verzweifelswagnis, das jemanden öffnen wird, die Notfallsystem des Station Manual von der Guerrenwartanzenlage auf ausschließen. Die Station verfügt über ein alt Selbstzerstörungstes, das entwickelt worden war, zu verhindern, dass kritische Technologie feindlich entfiel. Aber es war nicht dafür gedacht gewesen, als Waffe eingesetzt zu werden. Ich brauche einen Freiwilligen, sagte Lies. Sir, sagte Goyang und bewegt sich bereits der Luftschluss. Ich würde es tun. Goyang war in der mutigsten Kämpferinnen. Eine hamalige Pilotin, die schon mehrere unmögliche Missionen überlebt hat. Aber Taiho konnte nicht zulassen, dass noch jemand anders für seine Entscheidungen starb. Nein. Taihos Stimme war bestimmt. Das ist meine Verantwortung. Ich habe diesen Kampf begonnen, und ich würde ihn beenden. Bewegt sich ein letztes Mal durch die Korridor der Station, vorbei an den Gesichtern der Menschen. Die Leben gelernt hat, nicht nur die Menschen, sondern auch die Außerirdischen, die zu seiner Familie geworden wären. Und der Wartungsbeschlupfter in einen Umweltenzug und aktiviert die Mandelsteuertafel. Jedes Gesicht, und immer vorbeiging. Sollte in Geschichte von Transformation. Aus Feinden wären Freund geworden, aus Fremden in Familie. Das war sein was wünscht nice, nicht der militärische Sieg, sondern die Einheit, die geschaffen hat. Hier ist Taiho. Sagt du in sein Communicationsjet, wenn ich das Signal gebe, lässt die Notfallsystem aus. Die Station wird sicher sein. Taiho, kam wächst eure Stimme durch das Rauschen. Du bist nicht mehr obdachlos. Du bist unser Wächter. Als das Screen-Flaggschiff sein Blickfeld füllt, lächelt Taiho. Hat endlich seinen Weg gefunden, nicht in den Reihen der Militärs, oder den Korridoren der Macht, sondern hier unter den Vergessenen. Mit ruhigen Händen leitete die Sequenz ein, die sie retten wird. Die Explosion, die folgt, erhält die Leerwei einen neuen Stern, als das Licht verblasst. War die Screen flott aufwohl in Rucksack, ihr Flaggschiff zerstört, Kampf will gebrochen, Station Ket 7 überlebt, Vernobtaberei in TAKT dort in den Wolken, die folgten, kämen Wörter aus der ganzen Galaxie, zu studieren, was geschehen war. Sie fanden ein Denkmal, in der Hauptwahl der Station in ein Fake-Plaket mit den Namen aller, die bei der Verteidigung gestorben wären, mit einem Namen ganz oben, Kim Taiho. Wächter der Station Ket 7, die Obdachlosen wären zu Helden geworden. Und ihr wünscht nice wird durch die Stern holen für kommende Generationen. Asterisk and asterisk asterisk.